So I'll move through this presentation quickly, then I'll go to my other photos, okay? Ви швиденько цю презентацію, добре? So, Dawn Equipment has another brand called Underground Agriculture. Компанії Дон є ще один бренд – Underground землеробство. And the Pluribus light is actually in the Underground Agriculture product line. І Pluribus з лінії андерграундного землеробства. The Underground Agriculture product line are products that are specifically directed towards regenerative agriculture, right? Андерграунд землеробство – це продукція, спрямована на відновлюване землеробство. Cover crops, soil health, okay? Сідирати, здоров'я ґрунту. Who in this room thinks that the erosion of topsoil and in Ukraine is a problem? Хто в цій кімнаті думає, що ерозія верхнього шару ґрунту є проблемою в Україні? Everyone? Всі, так? Not everybody, not everybody, okay. No, some people, okay. Деякі, так? So, I'll tell you this. Selling no-till Альтернативи, продаючи ноутил, in Ukraine is basically impossible, right? продати ноутил в Україні майже неможливо. So we have to move you through strip-till. Тому ми повинні рухати ваш розвиток в напряму стриптілу. So in the context of this presentation, I think we should be talking about strip-till as a way to use cover crops. В контексті цієї презентації я хочу поговорити про стрічкове землеробство та для використання сидератів. So I used this chart in this presentation earlier, and you look at it, and so yield keeps going up, but farmers really don't make much more money. Я дуже люблю цей слайд, ці презентації. Це крисячі біги. Витрати і вартість врожаїв зростає, але прибутки фермерів залишаються такими саме низькими. Врожайність збільшується, а прибутки залишаються такими саме низькими. So right now we have this very good prices, very good market. Зараз у нас хороший ринок і приємні ціни. But you know it won't last. Ну ви знаєте, що це буде недовго. And so the thought experiment with underground agriculture is to say, how do we make the most money farming? Not how do we grow the highest yield. І питання в андерграундному землеробстві – це як заробити більше грошей, не як виростити найбільший врожай. And so if we start from the perspective of how do you make the absolute most money farming, тобто ми починаємо з погляду, як зробити найбільше грошей в землеробстві. you get to organic no-till. Ви переходите до органічного ноутілу. You're growing organic crops with no herbicide, Ви вирощуєте органічні культури без гербіцидів, doing no tillage. без оранки, без обробки ґрунту. Okay? And we've had just enough success І в нас був достатній успіх, that we can see a little light at the end of the tunnel. такий достатній для того, щоб побачити світло в кінці тунелю. Okay, one more question. How many of you raise livestock, like cows or pigs or something? Ще одне питання. В кого у вас є тваринництво? Корови чи свині? 1, 2, okay? 3, 4, good. Because, 3-4 – це добре, тому що you know, over the past decade in the United States, fewer and fewer of my clients have animals, right? за останні десятиліття в більшості моїх клієнтів немає тварин. Кількість клієнтів, які займаються тваринництвом і землеробством, водночас скорочується. And this is really a problem for regenerative agriculture because you need to have animal manure
І це проблема для відновлюваного землеробства, тому що потрібен животний продукт, гной. How do you make high-performing, healthy soil without animal manure, right? Як можна без гною зробити плодородний, родючий ґрунт? Or you have to use products like the microbiological products or something because you don't have enough biological activity in the soil. Right? Або треба застосовувати біологічно активні добрива, або якісь інші підходи, тому що біологічних резервів в ґрунті недостатньо. I'm actually interested in, I was telling these guys at lunch that I filed this patent that I think now I'm going to pursue, which is this robotic system that moves animals around so that instead of having a monoculture where you grow all of one type of plant, you do maybe 10 meters of corn, and then you have animals for 10 meters, then you do 10 meters of corn again, and that the robot moves the animals around automatically, so it doesn't, they don't destroy the soil, and it spreads the manure all over the field. В обід я ділився цією ідеєю з хлопцями. Це так звана рухома ферма, яка управляється роботами. 10 метрів росте пшениця, далі знаходяться тварини, далі знову пшениця. І робот пересуває цих тварин по полю так, щоб вони не затоптували пшеницю, але рівномірно вносили свої природні добрива. Seriously? Серйозно. And do you know this system right here, where you're planting no-till soybeans, Ця система, яку ви бачите, це по нулю соя. using the cover crop to control weeds, З сідератом для пригнічення бур'янів. one of my clients grew the highest yielding soybeans in the state of Pennsylvania with this system. З цією системою один з моїх клієнтів в Пенсільванії спромігся виростити найвищий врожай сої. So the idea that you have to decrease yields in no-till is not true. What is true, go ahead. Ідея про те, що при відсутності обробки ґрунту по нулю ви повинні зменшити врожаї, це невірна ідея. What is true is that the process of rebuilding the soil and getting the soil healthy enough to sustain that type of growth will take years. Правда в тому, що процес відновлення ґрунту до того рівня, коли він буде давати стабільно високі врожаї, цей процес займає багато років. Maybe 5 years it could take. Це до 5 років може відбуватися. You can't expect fast results. Everyone wants fast results, and sometimes Не варто очікувати результати раніше. Всі хочуть швидко, але не варто в цьому випадку. I'm actually going to go to. So in the underground agriculture product line, so another problem with cover crops, okay, is that your latitude here in Ukraine is about like mine. You're in about northern Iowa, southern Minnesota, and the climate region is sort of the same. Ще одна проблема це покривні культури. У вас в Україні висота над рівнем моря і клімат можна порівняти з кліматом в моєму регіоні. And so there is not enough time in the fall to plant the cover crops after you harvest. You won't get them growing enough by spring. Якщо восени ви жнивуєте, то для сідерату недостатньо часу, щоб він вирос досить високим. So you actually have to interseed where you're planting the cover crops into the crop while it's growing. Тобто приходиться сіяти сідерат в той час, коли достигає основна культура у міжряддях. This drill, duo seed, with this drill opener, this is the same one that Ruslan Ivanovich has. Ця подвійна сівалка, така як Руслана Івановича, вона робить подвійний висів. It's basically a very simple, low cost, but high quality drill. Okay? Це дуже проста,
дешева сівалка, але вона дуже ефективна та надійна. The parallel linkage, the down pressure. Сила притиску, паралельне зв'язування. You can fix it with the same disc opener parts that you can buy Ви можете anywhere. використовувати ті самі відкриваючі диски. You can use this to seat a complete stand, or you can just use it maybe 2 or 3 between the rows. Ви можете або разом два бочки поставити, або один за одним. Yeah, you can make a drill like this. Можна зробити такий агрегат, як ви бачите. And it does a really good job. It's a very good opener, and the sales are growing nicely. Дуже добрі тут відкриваючі колеса. Here they grow cotton. Бачите, воно прорізає. Okay, so I was just talking to the gentleman outside. Ми тільки що говорили там в кулуарах. Which region was he from? He has the wheat, soybean. Говорили. І Rape, вперше тут, rotation, може ви в залі right? зараз відгукніться. В перший раз на нашій конференції людина розказувала, що вона садить сідерат, що вона садить ріпак, пшеницю і сою, в нього така сівозміна. And he was saying he was planting 2 years of soybeans, Він сказав, що сою він вирощує 2 роки поспіль, then the winter wheat. а потім озимину пшеницю. You know, 2 years of soybeans can be really hard on the soil. Знаєте, 2 роки сої підряд – це велике навантаження на ґрунт. And it's really surprising because it's happened so fast. І це дійсно дивує, тому що це відбувається швидко. But over the past 2 years, За останні 2 роки strip intercropping has actually picked up momentum. People are doing this more and more. За останні 2 роки люди дуже активно почали переходити на подвійну сівбу. Сівбу в міжрядді сидерату. So you plant the winter wheat in rows, okay? And then in the spring, the wheat starts growing. Тобто після озимої культури ви всіваєте в міжряддя. You plant the beans in between the wheat, and then the wheat comes up, you harvest it, and then the soybeans cover up the area between the rows. І ця технологія навіть я знаю фермерів в Україні, які вже спробували таке, тобто 2 урожаї за 1 рік. Спочатку озимину збираєте комбайном там спеціально на спарених колесах, спеціальні жатки мають бути, які притискають сою, яка вже має доволі такий великий ріст. І виходить, після того, як ви зібрали пшеницю, у вас соя повністю закриває весь профайл поля. And soybeans and wheat like to be together when you have grasses and legumes, right? Науковці доказали, що якщо одночасно росте і соя, і пшениця, їм хорошо разом. So I was telling you before about how to make the most money farming. Перед цим було питання, основна ціль, як найбільше заробити в сільському господарстві. With organic no-till. And so Його думка, що це має бути органічний no-till. now we have customers that are actually experimenting on the large scale, growing thousands of acres of corn with 0 nitrogen. У нас багато є фермерів, які експериментують, і в них їм вдається вирощувати великі врожаї кукурузи з нульовою кількістю азоту. So they grow a field of peas or alfalfa or a legume that makes nitrogen. Вони сіють горох, який виробляє або соєбінці. No, soybeans aren't very good. Горошок чи інше? The soybeans don't produce enough nitrogen in the nodules. They do, but there's other cover crops that perform much better. Тобто є інші покривні культури, такі як суміші з горохом, віка, да? Озима віка, які продукують достатню кількість азоту. And so what they do is they just leave the nitrogen producing legume living between the rows, and you come in and you mow it again and again, and you mulch it like you would in your yard on your grass. You just mow it in between the rows, and you can kill it back enough that it can. І вони ці покривні культури розміщають у міжрядді основної культури і досягають дуже серйозних результатів. So
the customers I have that I think make the most money Мої клієнти, які заробляють найбільше грошей з гектара, do not grow the highest yields. не мають найвищих врожаїв. And increasingly, the new political administration, the new president, has said that they are also going to establish a national carbon marketplace. І, в принципі, зараз правительство Америки каже, що будуть розглядати питання щодо карбону, те, що він розказував вчора. Мається на увазі, про карбон розкажу. Вони вважають, що є доцільність виробників, які або ті самі авіакомпанії викидають велику кількість карбону в повітря, щоб платили певний налог, який би віддавали фермерам за те, що вони цей карбон назад в ґрунт ложать. Я про це не сильно знав, але ця тенденція може з часом дійти і до нас. So Microsoft and Apple have said that they're going to become completely carbon neutral. Microsoft і Apple сказали, що вони будуть йти в напрямку і стануть на 100% компанії, які не викидають карбон в повітря. When I was on the website from Polish Airways the other day, they give you a thing where you can offset your carbon footprint, right? How? What's to do? That you can, when you buy the airplane ticket, you can offset your carbon footprint at the same time by clicking a button and giving them $5 more. Можна заплатити в польських авіалініях, нажати кнопку, щоб ці гроші додатково $5, оскільки якщо ти людина, яка відповідальна, то ці $5 піде на те, щоб цей карбон потім. And so increasingly, within 5 years, I think that these customers could be also getting paid as much as $40 per acre. Він вважає, що з часом може статись так, що ці фермери будуть отримати приблизно $40 за акр від держави. To capture carbon from the air. Okay. За те, що вони ловлять карбон з повітря. So why do we farm the way we farm? Чому ми займаємося вирощуванням сільгоспкультур так, як ми робимо? Because it's the best, or because it's the way we've always done it, right? Це із-за того, що це саме краще, чи це із-за того, що ми завжди так робили? Imagine if you use no fertilizer. Подумайте, якщо ви не And you будете use no використовувати chemicals. добрив і не будете використовувати хімію. How much money you could make, okay? Подумайте, скільки ви на цьому можете зробити. We're basically saying with underground agriculture, can he load my other photos quick? Yes, it is. With underground agriculture, we're going to make every solution that you need for regenerative От agriculture. іменно Underground Agriculture працює щодо певних рішень технологічних, які поможуть працювати в цьому напрямку, що він каже, і по покореним культурам. Is it working? One second. Зараз ми запустимо фотографію, під кінець ще цікаві. Справді, це одна із напрямків, який може бути цікаво на наступні роки. Чого я про це говорю? Тому що я бачу, що за цим може бути перспектива. So one of the other things that they've been doing here in Ukraine, which I think is a really good idea, and we may start doing it in the United States. So a couple of Ukrainian innovations have actually... Насправді, що ви знали, мені подобається те, що в Україні деякі фермери роблять, і щоб ви знали, деякі інноваційні процеси, які я запроваджую, приходять до мене після того, як я побував в Україні. So they've made it into the product line. Like these wheels are kind of a Ukrainian innovation. Щоб ви розуміли, оці колеса, які не забуваються, це придумано в Україні. But a lot of the strip till units that get sold here, and part of this is 70 centimeters too, продані і працюють на 70 сантиметрів. They put this product, which is the ZRX roller crumper product, вони ставлять продукт ZRX in front of the strip till machine. наперед стриптіл машини. Okay, and so this product right here is what we put on the planter for planting into very, very heavy cover crops, right? В Америці ми його в основному використовуємо для того, щоб установити на сівалці, щоб сіяти в дуже високі покривні культури. But and so it goes through the tall cover crop without plugging, and it
rolls it down to the ground and it mashes it like and it kind of kills it. Воно перерізає покривні культури і вбиває, вони жовтіють через час. And especially One question, if it's possible, you have cereals and you will not kill 100% the cereals with their roots. You must use some glyphosates. Because they continue to True. from the beginning. True. It's very, very, very difficult. The cereal ryegrass, you have to let it get extremely tall. It's the ryegrass. You know what ryegrass is? It's like wheat, but it's Мають колос викинути. Як? Мають колос викинути, тоді їх приминаєш, вони не відростають. Якщо за викидання колоса приминаєш, то буде кущення і буде відростати. Ну тут підказують, що я не знаю, наскільки це правда, можете підтвердити або ні. Якщо ви приминаєте тоді, коли вже викинувся колос, то воно не відростає знову. Воно вбивається навіть цим механічним путем. Okay, we describe it. so you have to let it get extremely tall until the top of the plant is fully mature, Yes. and then it becomes brittle and you can kill it. Okay. Треба зробити так, щоб воно доросло до рівня і викинув колосок. Високе було тоді, воно при цьому примінанні не потребує використання гліфосатів. This is Ідеального рішення, яке на 100% спрацює, немає. Можливо, прийдеться гліфоснути трохи, я ж не знаю. so this is a corn growing with zero nitrogen with the Це вирощування кукурудзи з нульовим кількістю азоту з покривною культурою, яка бобова дає нам необхідну кількість азоту, щоб забезпечити кукурудзу. It's this cover crop, it's winter cover crop. he would have seeded that actually in the spring, I believe. Ні, це And he горох з which type of crop inside, cover crop? that is alfalfa and clover, I believe. Red clover. Really, white flower. Встановлюють на комбайни через розкидачі соломи, як правило, вони дані на комбайні бункерок, кидають в січкарню це насіння і зразу вони без збирання розкидають. Голосує, а потім весною. Він каже, що це посіяно все-таки весною, мабуть, це Віка, Олег, що скажеш, яка культура зараз? Can you show backstory? Там щось багаторічне, тому що там одна кліверина вже цвіте. Так, кліверус. Here it is. У нас є, maybe you know 100% what cover crop is here. It's maybe few years cover crop, which are... No, he would have established that. The last winter, Минулої зими some of the cover crops didn't overwinter very well. деякі покривні культури не перезимували. And so if you're going to be, using cover crops in this way, you need to treat the cover crop like it's the main crop. І якщо ви будете займатися покривною культурою всерйоз, ви маєте її вирощувати як і основну культуру, так наскільки правильно. So if you don't have a good stand over the winter, you have to come back and plant more. Якщо вона не перезимувала, зимою вам приходиться тоді заново заходити в сівалку і ще раз висівати. This is in Indiana, by the Це way. в Індіані. And he did 1,000 acres like this. Він сотні гектарів працює, сотнями гектарів, тисячі гектарів таких порівнянь. One of the problems with farming is social pressure, right? Farmers, Проблема – це соціальне давлення
на фермері. Farmers have so much pressure from their neighbors, and neighbors are always gossiping about, oh, he's farming differently, maybe we should. And so many times, farmers try new and innovative things, and the neighbors around him are just wanting him to fail. Дуже часто буває, що фермер щось питається нове застосувати, впровадити, а сусіди хочуть, щоб він, у нього нічого не вийшло. Сусіди, мабуть, українці. I can't. Your neighbors, their neighbors is Ukrainian or not? This is another cedar. It's Ukrainian. No, it's not. No. Is it? Is it? I think we've sold multiple ones of these, but so this is like a Monte fertilizer cart, okay? So you can buy Ми one. бачимо ще одну сівалку, вона називається, тобто цей дуосід секція, вони можуть використовуватися або для всівання в міжряддя кукурудзи, але в принципі набуває більшої популярності, бо дійсно хороший, якісний, надійний висівний механізм цей дуосід. І от, наприклад, Руслан Іванович, той, що виступав вчора з Кривого Зоря, то вже декілька років він сіє ним з так само бункером Монтех, Чин-2 з 2 видами добрив. І дуже задоволений. Да, сіє на швидкості 18-20 км. Тобто те, що ми говорили, що все входить в швидкість і ширину агрегата. Тобто, ну, фактично, реально 20 км йде і великолепний посів. The really great thing is you can use this one cart as a seeder and for fertilizer with the strip till. Right? Цікава штука, що цей самий бункер можна використовувати як бункер для посіву і зерна, так само можна його використовувати при стріптілі для добрив. Ну, що Руслан Іванович робить. Yeah, the roller crimpers fit on the front of the planter. Це ми бачимо, як заріг встановлюється на сівалку спереді. This is showing where the duo seed has run. Тут це ми бачимо, як пройшов дуосід і посіяв покривну культуру в міжрядді кукурудзи. And when you're using this is soybeans being planted into cereal rye. Це ми по покровній культурі посіяли сою. Okay. And he's correct, but usually the easy system is to use one spray of Roundup. Okay? Саме просте рішення, один сюди раз з раундапом пройтись і він вирішив. And that's all you use. І це все, що ви будете використовувати. You roll this down Прикотили with the ZRX. з допомогою ZRX. Okay? We can strip till at the same time, Можемо робити одночасний стріптіл. and you spray it one time for soybeans. І один раз оприскали для того, щоб And посіяти. that's all the herbicide you'll use. І це весь гербіцид, який ви за весь період використаєте. And I'm telling you, like, the worms, you know, Черв'ячки, I love worms. дуже люблю черв'ячків. Worms are the farmer's best friend. Вони самі кращі друзі фермера. And worms feed from the top of the soil. They come up, Вони їдять зверху ґрунту всякі. and the worms come up, and they just eat this stuff. And then when the worms become your plow. І потім черв'яки становляться вашим плугом. Because they come up and they eat all this stuff and they go back down and they make these little holes. І маленькі дирочки роблять структуру ґрунту. And so the water goes right down, right? І вода проходить туди вниз. You know, a lot of no-till people are like religious about Дуже no-till. багато людей, які займаються ноутілом, вони як релігійна людина, релігійна секта якась. I'm not one of these people, right? Я не один із цих. It has to make money. Все одно це має заробляти гроші. Here's another Romo, where you're controlling weeds by mowing them between the rows. This is the Romo. Це продукт Роумов. It's a prototype of one of our devices. Це продукт Ейпротин, Yeah. Притискає сидра в міжряддя. який протискається до ряд межаріки. Very bad-looking corn. Дуже погано виглядає ця кукурудза. Okay. Oh, this is a low-cost version of the ZRX. Okay. Дешевша версія So this one does not have the discs in front. Немає розрізаючих двох дисків спереді.
and it's lower cost. But дешевше. I really do like the idea of putting the roller in front of the pluribus. Насправді ідея використовувати ZRX з плюрібусом прийшла з України, вона мені дуже подобається. Я з своєї сторони скажу. Тобто, коли ми використовуємо ту машину ZRX разом з плюрібусом, особливо коли це кукуруза після соняшника чи кукуруза по кукурузі, то у нас виходить, ну, наприклад, Руслан Іванович, він взагалі підключив подріблення на жатці кукурузі. Чого каже? Одна із проблем, що пожнивні рештки, які я за ZRX пройшовся, я плюрібусом пройшовся, ну, до часу посіву процентів 70-60 пожнивних решток, які я лишив в міжряді, із-за вітрової ерозії і вітрів, просто вітрів, знаходяться в посадці. Okay. І він із-за цього повністю відключив подріблення в цьому році на жатці і з помощью... Що? Ну, у нього, ізмільчення. Да. Ну, у нього не ротодиск, це система ізмільчення Грінгофа. Да? Ну, у нього не ротодиск, у нього обичні ножі, які крутяться внизу, це типу як в Грінгофа МССЦ система. Ну, він її відключив для того, щоб у нього вся кукурузина лишилась цілою, непотрібною, щоб вона не пішла в посадки. І з допомогою ZRX він її приминає і красиво розложує в міжряді. Так само і по сонячному. You know what system, though, that I think would be for people that don't have enough rain? Для людей, у яких недостаток вологи, The optimum system would be оптимальна система буде a system that uses wheat, okay? Буде система, яка буде використовувати пшеницю. And then you harvest the wheat with the header from that company Shelbourne. Have you heard of them? Yes. It's a Shelbourne, the stripper header, okay? І ви збираєте пшеницю з допомогою спеціальної жатки, яку виробляє компанія Shelbourne американська. Leaves the wheat very tall. Вона лишає пожнивні рештки дуже високі. Ну, вичісуюча жатка у нас в Україні теж є. And this wheat holds an incredible amount of moisture, okay? І насправді ці пожнивні рештки, які ми лишаємо, стримують дуже велику кількість вологи. What you do is you take the roller crimper, the ZRX, in front of the strip till, and you strip till into this very, very tall wheat straw. І потім одразу з допомогою ZRX і плюрібуса робите полоси. And I would be willing to bet anyone in this room 1,000 grivnas that that system will outperform any system in a situation with very little rain. І я готов піти на спор з будь-ким присутнім, що ця технологія, навіть на гроші готов поспорити, ну, правда, 100 гривень, сказав, ну, інтересно, 1000, так? Ну, 1000 гривень інтересно. На 1000 гривень, що ця система, якщо ми зберемо вичісуючою жаткою пшеницю, а потім зробимо полоси з допомогою ZRX, збереже набагато більше вологи, ніж будь-яка інша система. We're giving you the same type of soil that you would get from conventional farming. We're just giving it to you in a narrow row. Ми вам даємо якість обробітку посівного ложа, таке саме, як ви отримуєте при звичайній обробці, але ми просто даємо вам іменно полосу часткову, там, де буде у вас розміщена основна коренева система. Very good. This is a soybean cereal rye system, okay? So you have to get comfortable planting later, okay? Тобто ви маєте розуміти, що на цій фотографії у вас сезон посіву буде пізніше, і, скоріше всього, гібриди треба буде використовувати інші з менших фагів. You have to wait until this cover crop is really fully mature. Треба дождатися періоду, поки ви starts to dry out down the bottom, so you can actually будете мати вже сам колос буде вже. So you can kill it with the roller. І тоді ви зможете його вбити з допомогою ролера. Повністю. Він не почне заново відростати. Насправді це картина, яка виходить з цієї системи. So this device over here, Цей ZRX, який ви можете побачити при вході, the blades on the roller are like
диски на ролу It's like a переробленими. helix. It's a helix, you know, the shape of the blades. And the shape of the blades is this helical pattern. And what it does, Форма диску тут спеціальна для того, щоб it pulls it. розчистить вам рядок, він штовхає трохи землю в сторони. Воно працює як перед лодки. And so it pushes it to the side, and then Розпихує по краям. Вона розпихує по сторонам. and then this rolls it, and it makes a characteristic pattern like a Получається chevron. характерний слід. And Получається характерний слід, який ми бачимо це на фотографії. so it's pulling it away from the rope. And you Воно can, зміщується з ряду. Шляху сівалки. you control the pressure hydraulically. Гідравлічно контролюєте притиск і в залежності від притиску можете більш агресивно або менш This is the system агресивно. we were talking about at dinner last night, Вчора про цю систему поговорили. where the pressure control for this will be integrated into the control application for the rest of the strip till. Тут управління притиском інтегровано в центральну систему управління стриптилом. Yeah. And I think it's you need a lot of weight though on the toolbar. Like На це тут на насадку чи на раму для інструментів. Для того, щоб правильно працював град, треба буде збільшувати масу самої рами. Чому? Тому що це треба багато зусиль, щоб залізти в цей ґрунт. І дуже часто треба буде як мінімум тонну, можливо 8 тонну, можливо 1,5 тонни додати грузів. Щоб поставити перед трактором іменно агрегат, який би це робив, ззаді сівалка. Розумієте? Do you have experience to install the rigs in front of tractor? yes, Да, у нас є такий досвід. because most people want to do this system 12 rows or 16 rows or 24 rows. І за те, що більшість хочуть використовувати цю систему 6, 8, 12, 24 навіть ряда. It becomes very difficult. But І with стає a 24 ряда на передню фронталку, повісить доволі такі проблеми. 16. with a small system with 6 rows, you could do this. Якщо 6 рядів, нема питань, можна. Працює. Але якщо йдемо вже 16, 24, то... The other thing is as you turn in the field, І as одна if із you're, речей, якщо у вас поворот на полі або обсіви навколо, the back and the front don't follow exactly the і same path. перед трактора і сама сівалка, яка їде, вони не по одній лінії йдуть, у вас буде не співпадіння. So these here, these have these bearings, but it's a spherical bearing. Тут використовуються сферичні підшипники, So these can flex up and down like і this. вся система повністю копірує ґрунт. Тобто кожна секція относительно другої може вверх-вниз, Як плаваючи. як плаваюча, так. Yeah, this is a very, very, very good device. Дуже цікавий агрегат, який може використовуватися в багатьох можливостях. Let's see what else I have in here. Ось ця система, вона проще, вона йде більш наперед сівалки, і там можна тоді використовувати розчисники ряду. Тому що коли цю систему встановлюємо, то тоді розчисники ряду треба знімати, бо колтера там нема хватає місця в них. Але якщо використовувати іншу, I don't think you'll have room for the coulter, but you він не will певний, have чи room хватить у вас for місця для колтера, але гарантує, що хватить. Yeah. Я про це говорю, зараз ми вже говоримо, мені знайомий з Тернополя фермерка, а там ще можна одну раму зробити. Після таких от наших конференцій Джо завжди прилітається верка, о, ідея. And that's the thing about this too. Oh yes, I always get ideas here. In fact, Ruslan was telling me about a product last night that I actually think is a good idea. Руслан мені розказував про продукт, який я, скоріше всього, буду випускати. So, Хороша ідея. no, I think that there's. Насправді, за рік з чим ми в Україні не маємо досвіду використання його на сівалці. У нас є дуже багато стрибків агрегатів, які з ним. Тобто та самий Бернацький використовує з ZRX частину, той самий Руслан Іванович використовує з ZRX. Базетка, я то його придумував для біологічного землеробства, а ви тут підстрибтіли. Для, коверкропу.
Якщо хтось хоче поставити, давайте експериментувати. Я багато чого експериментував в Україні, і один що ми тут зібрались? Давайте разом прогресувати і впереджати Америку. Я кажу, мені дуже обідно, що ми ще досі на сівалку такого не ставимо. Yeah, exactly. When 10-ton corn residue, Пожнивні рештки з кукурузи 10 тонн Ну, около 10. на гектар. Ну, так. Гектар 10 тонн. so very, very heavy Дуже residue. багато пожнивних. Дуже важке This, пожнивні рештки. and you talk about 70 centimeters, Якщо ви right? говорите про 70 сантиметрів, This steel right here оця штука, is what's going to go through it without plugging up. і вона допоможе з високою скоростю робити юлібусу без забивання. Because you know, when you go to 70 centimeters, Бо коли ви зменшуєте міжрядя з нашого американського до 70 сантиметрів, Іменно за 70 міжрядів. all of our products are designed for 75. наші всі Продукти продукти розроблені на So when you go to 76. 70, I lose this much space. І коли ви приходите на 70, я втрачаю стільки And I часу. lose the space to get the distance to let that material flow between the rows. І в мене зменшується дистанція, щоб пожнивні рештки мої пролітали. So, so with that 5 centimeters is really valuable 5 centimeters to І you. реально ці 6 сантиметрів вони грають велику роль. Ну я насправді чому буває таке, що коли вже з 15, тобто коли кукурудза 3-метрова була, і там буває пожнивні рештки, коли обробляєш, така вже лучше, що вона за раму зацепляється, правильно забуває. А цією штукою набагато менше проблем з забиванням. Ви одразу її придавили. У нас була проблема просто. Був закладений дослід, так би, зацікавилася технологія, закладали дослід восени, конкретно на полі, де була кукурудза врожайністю під 150. Пожнивних решток було від 8 і свише 10 тонн. Як я вичислив, питаю, чому така велика маса, звідки такі цифри в нас? Я маю досвід тюкувати кукурудзу, пресуємо в рулони, палим, сушимо. Я важив тюка, виходив із того, що скільки тюків, порахував, що в мене від 8 навіть виходило більше 10 тонн з гектара маси. Ми там закладали досліди, і в нас, коли стриптильний агрегат проходив, у нас получалися дуже великі вали. Тобто полоса була чиста, агрегат працював так, як положено. Але потім, через 2 години, коли зірвався вітер, почало все заносити. А висота стерні яка була? Ти залишив? Висота стерні десь 25-35, отак, середня 30. Is he using a Geringhoff, like a corn head with chopping corn head? З чопером, з змічителем треба було ці рослинні рештки. Да. Yes, they are using chopping. So the better thing that I like to see, don't run the chopping corn head. Run the head up Використовуйте high. кукурудзяну жатку зі змільченням. Leave those stalks as tall as you can leave those stalks. Оставляйте побільші пожнивні Зрізайте рештки. як можна вище. Yeah, because then the stalks also keep the wind. It's like a fence, and it keeps Тоді it. у вас, як вітрозатримка, Високі будуть стебла ці будуть стовпи. Спеціально так і було зроблено. Оставляли максимально високо, але в зв'язку з тим, що така була погода, кукурудза в нас трошки падала, вона вже пізне збирання було, вона провалювалася, ми мусили трошки нижче. Я то планував до полуметра навіть, тому що кріплення висота качана була десь на уровні 1,60 м, 1,80 м. Ну, трохи було полегло. Yeah, but you're not always going to get a perfect fall result. And it maybe sometimes some of that residue blows back over. Maybe sometimes you come back in the spring and very lightly Якщо ви run. робите восени, Ніколи у вас не іноді буде, що ви за осінь все в ідеалі зробили і забули. Дуже часто пройдеться і Just просто to clean it up a little bit. весною. Я розумію, але таку масу я не хочу втрачати, щоб вона була в лісі десь або там у березі. Щоб не втрачати таку масу, треба відключати змільчитель. Тоді проблема буде з агрегатом проходити. З яким? Не конкретно з посівним, а навіть із стриптильним. This sounds like a situation where we need a cover crop. Хорошо, привезете, щоб Рібуса побачив. This sounds like a situation where a cover crop would be good. тут І взагалі має кажуть, бути в цій ситуації замість пожнивних рештів має бути сидират. Це чисто вони там так досить. Keep something living. But Щоб щось живе було, щоб його не здуло.
Anyways, Непожнивні решти I've probably gone ситуації. over time, Я трошки вже в тайм-менеджмент не влізаю, але but anyways, I just wanted to say again, thank you all. хочу And, подякувати всім. you know, the relationship is valuable for me too because I also Лічності відносини для мене теж дуже важливі. get ideas and У мене теж understand дуже багато the market from you. ідей, і я починаю більше розуміти ринок сільського господарства України. Thank you again. Дякую всім.